Shall we start? Good morning. Sorry, good evening. Okay. ఇప్పుడు క్లాస్ క్యాన్సిల్ అయిందా? మార్నింగ్ ఏం క్లాస్ అవుతుంది? జాగ్రఫీ అవ్వలేదు ఈరోజు. ఈరోజు అయింది జాగ్రఫీ 9 to 1. ఓకే, రేపు లాస్ట్. ఓకే ఓకే, ఎల్లుండి నా క్లాస్ స్టార్ట్ అవుద్ది. ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ చెప్పారా? ఓకే ఓకే, ఫైన్. మీది 10.0 11.0? 11.0 మీది కూడా. ఓకే ఓకే, ఎనీవే విల్ స్టార్ట్. యా, నౌ విల్ ఫాలో దిస్ ఓన్లీ. Very less articles comparatively. Glitches delay, Umeed uploads, page number 1. Glitches delay, Umeed uploads. Now, Umeed portal దేనికోసమని చెప్పాం మనం? ఎవరివి? Umeed portal has been made by the central government to enlist all the Waqf properties in the country. Okay, ఈ Waqf properties అన్నింటినీ స్ట్రీమ్లైన్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ కాల్డ్ ఉమీద్. దిస్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఈ గవర్నెన్స్ రాదర్ దెన్ దట్ నాట్ ఆఫ్ మచ్ యూస్. ఓకే, ఉమీద్ పోర్టల్ అనేది బేసికలీ ల్యాండ్ రెగ్యులేషన్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది Waqf ప్రాపర్టీస్ ఇన్ ద కంట్రీ. బేసికలీ వాట్ ఈజ్ Waqf? ఇట్ ఈస్ ఎ ల్యాండ్ డొనేటెడ్ బై పీపుల్ in the name of Islamic God. Okay, so yesterday we had discussed detail about Sanchar Sathi app. Now Sanchar Sathi app as edaithe మనం డిస్కస్ చేసామో, once again I am telling, Sanchar Sathi app is nothing but this has been mandated by the Department of Telecommunication. Under this app it has been mandated to be pre-installed in all the devices. అంటే ఎంఐ ఫోన్ తీసుకోండి, యాపిల్ ఫోన్ తీసుకోండి, ఏ ఫోన్ అయినా తీసుకోండి, ఇన్ ఆల్ ది డివైజెస్ ఇట్ షుడ్ బి ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్. అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి యాపిల్లోని సఫారీ ఇన్స్టాల్ చేసి వస్తుంది, సేమ్ అట్లానే ఎంఐ ఫోన్స్లో కొన్ని ఎంఐ వస్తాయి. దీస్ కెనాట్ బీ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫోన్, మ్యాండేటరీగా ఉండాలి అని చెప్పి. నౌ ద రీజన్ వై డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ మ్యాండేట్ చేసింది అంటే, అండ్ దే హ్యాడ్ గివెన్ ఆర్డర్స్ టు ది టెలికమ్యూనికేషన్ కంపెనీస్ ఆల్సో అండర్ టెలికమ్యూనికేషన్ యాక్ట్. Now ఎందుకు అంటే see, when we will be installing the Sanchar Sathi app, that app will be having the details of IMEI of that number. Now ఎటువంటి సైబర్ స్కామ్స్ జరిగినా సరే we can easily report in it. They will be maintaining the database of it. Next, whenever we will be logging into the Sanchar Sathi app, our mobile details will become a part of Central Equipment Identifier Registry, CEIR అనే దాంట్లోనే మన మొబైల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ వెళ్తాయి. నౌ ఇఫ్ ఆర్ మొబైల్ ఈజ్ లాస్ట్, ఆల్రెడీ మన మొబైల్ ఏం వాడుతున్నాం మనము, IMEI నెంబర్ ఏంటి అనేది వాళ్ళ దగ్గర ఉంది, మనం కంప్లైంట్ ఇస్తే ఇమీడియట్లీ దే కెన్ స్టాప్ ఇట్, బ్లాక్ చేసేయచ్చు. సో ఇట్ విల్ బీ ఈజియర్ ఫర్ దెమ్ టు ట్రేస్ ఇట్. ఎలాగన్నీ చేయడానికి అని చెప్పి దే హ్యాడ్ మ్యాండేటెడ్ ది ప్రీ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ సంచార్ సాథి యాప్. నౌ ద ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చింది? వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ డెమోక్రసీ. ఎనీథింగ్ కెనాట్ బి మ్యాండేటరీ ఇన్ డెమోక్రసీ, వాలంటరీగానే జరగాలి. సో టెలికమ్యూనికేషన్ కంపెనీస్, అపోజిషన్ పార్టీస్ ఆర్ అపోజింగ్ ఇట్. ఎందుకంటే ద రీజన్ ఈజ్ దట్ యూజింగ్ దిస్ యాప్ దేర్ ఈజ్ ఆల్సో ఛాన్సెస్ ఆఫ్ స్నూఫింగ్ ఆన్ అస్. మన మీద విజిలెన్స్ ఉండేలా కూడా చేయొచ్చు. మనం ఏం చేస్తాం, మన యాక్టివిటీస్ అన్నింటిని కూడా ట్రాక్ చేయొచ్చు. ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ లొకేషన్ యాక్సెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అంతే, మన స్టోలన్ చేసింది తెలియాలంటే లొకేషన్ యాక్సెస్ అనేది ఉండాలి కదా. అండ్ వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ. సో కన్సిడరింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, డేటా ప్రైవసీ ఇష్యూస్, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ అన్నీ కన్సిడర్ చేసి సమ్ అపోజిషన్ పార్టీస్ ఆర్ అపోజింగ్ ఇట్. నౌ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సైడ్ నుండి ఏమొచ్చిందంటే, దిస్ ఈస్ ఓకే, అర్లియర్ వీ హ్యాడ్ టోల్డ్ మ్యాండేటరీ బట్ వీఆర్ నాట్ మేకింగ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ. కానీ ఇది నోట్తో చెప్పారు కానీ అఫీషియల్గా ఎక్కడ రాలేదు. సో వీ కెనాట్ సే ఎనీథింగ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ ఫ్రమ్ ది మినిస్టర్స్ వాయిస్ it has been said that you can install, you can pre-install, you can delete it or you can upload it, not an issue. Itla chepparu vallu, that is the case. Next, we had discussed in detail about SAR earlier.
Page number 7. I hope you also know that the name of Raj Bhavans in our country has been changed to Lok Bhavans. Raj Bhavan ante Rashtrapati Bhavan will be housing President of India. Raj Bhavans will be housing governors of the respective states. Now these Raj Bhavans have been changed to Lok Bhavans. అంటే రాజ్ భవన్ పేరుకి అది కొలోనియలిస్టిక్ అండ్ సుపీరియారిటీని చూపిస్తున్నట్టు ఉంది కదా. సో దాట్స్ వై దే వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ టు లోక్ భవన్స్. పీపుల్ అందరికీ యాక్సెసిబుల్ ఉండాలి అని చెప్పి. లోక్ మీన్స్ పీపుల్ కదా, అందుకు. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 7. See, earlier we had discussed about BrahMos missile, BrahMos 1, BrahMos next generation, even discussed some same thing. Now in this the middle article is very much important. Military presence in Lakshadweep to increase with new naval detachment. Page number 7 lone center article kindana military presence in Lakshadweep to increase with new naval detachment. See, already where is Lakshadweep? In Bay of Bengal or Arabian Sea? Arabian Sea, right? Now these are the group of islands which belong to Lakshadweep. Lakshadweep is single island kada, as you all know. Andaman and Nicobar kuda single island kada. There are group of islands, and Lakshadweep is also famous for corals, coral atolls andro untai. I hope you know that. Now we Navy is commencing operations అంటే వాళ్ళ బేస్ని ఇక్కడ ఒక ఐలాండ్ మీద స్టార్ట్ చేశారు. ది నేమ్ ఆఫ్ దట్ ఐలాండ్ ఈస్ బిట్రా ఐలాండ్. దిస్ ఈస్ ది స్మాలెస్ట్ ఐలాండ్ ఇన్ ది లక్షద్వీప్. నౌ ఈ బిట్రా ఐలాండ్లోని వీళ్ళు ఇండియా ఈజ్ సెట్ టు ఇంక్రీజ్ మిలిటరీ ప్రెజెన్స్ ఇన్ లక్షద్వీప్ విత్ ఏ న్యూ నావల్ డిటాచ్మెంట్ ఆన్ బిట్రా ఐలాండ్, becoming fully operational next year alongside expanding air force facilities in Agatti and Minicoy. Agatti and Minicoy loni already existing facilities unnai. Now we are getting a naval detachment in Bitra Island. So ekkadiki manaku peru teliyalsindi only Bitra Island. So Bitra Island is part of Lakshadweep group of islands. Okay, this is the smallest inhabited island, and this is also a tiny coral atoll. కోరల్లోనే ఒక టైప్ బ్యారియర్ రీఫ్, అటాల్స్, ఫ్రింజింగ్ రీఫ్స్ ఇవన్నీ మీరు చూస్తుంటారు కదా, అలానే ఇది అటాల్. ఓకే, లొకేటెడ్ ఇన్ అరేబియన్ సీ 483 కిలోమీటర్స్ వెస్ట్ ఆఫ్ కొచ్చి. నౌ దిస్ బిట్రా ఐలాండ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ 2 ఐలాండ్స్ యాక్చువల్లీ. మధ్యలో చిన్న బ్రేకింగ్ ఉంటుంది. మెయిన్ బిట్రా ఐలాండ్ అండ్ సమ్ స్మాల్ సదరన్ కే ఇంకొంచెం చిన్నది ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుంది అంతే. మనకి ఎగ్జామ్కి ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హోమ్ టు ది shrine ఆఫ్ మాలిక్ ముల్లా, an Arab saint, making it a pilgrimage site for islanders. ఓకే, మాలిక్ ముల్లా ఈజ్ అన్ అరబ్ saint. ఆయనకి అక్కడ పిల్గ్రిమేజ్ కూడా ఉంది అని, విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ పిల్గ్రిమేజ్ ఫర్ దట్. యా, దట్ ఈస్ ద కేస్. సో బిట్రా ఐలాండ్ బిలాంగ్స్ టు లక్షద్వీప్. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ page number 10. The app we had discussed just now, Sanchar Sathi gurunde inkoka rendu vachai. Minister told that Sanchar Sathi app can be deleted, as we had discussed, and Apple also planned that if it is made mandatory we won't be accepting అని చెప్పి కూడా వాళ్ళు చెప్పారు. That is the case. Now one more thing, the center article, people should disclose details as per Census Act, Home Ministry. Now one of the MP, the name Shatrughan Sinha, he had asked a question in the parliament. Now if since obviously you might be doing in 2027 census is going to be started, first digital census avutadi. Now in this census he is asking whether if the census enumerator is asking caste information, whether it is mandatory to give it or not. Now quoting the exact lines from the Census Act, minister ఏం చెప్పారంటే, under section 8 of 2 of the Census Act 1948, that means ఈ Census Act 1948 ద్వారానే ఇండియాలో సెన్సస్ అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పి. Under this act it is clearly mentioned that whatever the information enumerator will be asking, it is legally mandatory on the
పర్సన్ టు గివ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ హిస్ నాలెడ్జ్. అతనికి తెలిసినంత వరకు కూడా కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, దట్ ఈజ్ లీగల్లీ బైండింగ్ అని చెప్పాడు. Okay, that is the case. Now from this what you need to understand, census will be happening under the Census Act 1948. Okay na? Yeah. And this will be conducted by Office of the Registrar General. Kinda article, do we offer a red carpet welcome to Rohingyas? Supreme Court on plea for due process. See, now first of all, do you know about Rohingyas? Rohingyas ante evaru vinnaleda? Okay, see, this is important. Rohingyas meeku teliyakapothe, see, as if I am not wrong, yesterday or day before yesterday we had discussed about salad bowl model. You chusama. Now in any country, be after globalization or before globalization era also, different types of people will be living, different diversities కి చెందిన వాళ్ళు ఉంటారు. నౌ ఆ డైవర్సిటీని కొంతమంది కొన్ని కంట్రీస్ హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. బాగా హ్యాండిల్ చేసిన కంట్రీస్లోనే స్టెబిలిటీ అనేది ఉంటుంది, పీస్ అనేది ఉంటుంది. బట్ ఇన్ ద కంట్రీస్ వేర్ డైవర్సిటీ కెనాట్ బీ మేనేజ్డ్, దేర్ విల్ బీ కేయోస్. ఓకే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే ఆ ఏరియాలో ఉండే మైనారిటీస్ మీద పర్సిక్యూషన్ జరగడానికి స్కోప్ ఉందండి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిట్లర్ టైంలో జ్యూస్ మీద పర్సిక్యూషన్ జరిగింది. సిమిలర్లీ ఇన్ చైనా కరెంట్లీ ఆన్ ఐగూర్ రీజన్ ముస్లిమ్స్, జింజియాంగ్ రీజన్లో ఉండే ఐగూర్ ముస్లిమ్స్ మీద పర్సిక్యూషన్ జరుగుతుంది. సిమిలర్లీ దీస్ రోహింగ్యాస్ ఆర్ ముస్లిం మైనారిటీస్ ఫ్రమ్ మయన్మార్ రీజన్. ఓకే, మయన్మార్ రీజన్లోని ముస్లిం మైనారిటీస్ వీళ్ళని అక్కడ, మయన్మార్ ఈజ్ బేసికలీ విచ్ రిలీజియన్ డామినేటెడ్ కంట్రీ? బుద్ధిజం డామినేటెడ్ కంట్రీ. నౌ వాళ్ళు ఈ రోహింగ్యాస్ మీద పర్సిక్యూట్ చేస్తున్నారు. ఎంత పర్సిక్యూషన్ అంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ సేస్ రోహింగ్యాస్ ఆర్ ది మోస్ట్ పర్సిక్యూటెడ్ కమ్యూనిటీస్ అక్రాస్ ది వరల్డ్. ఓకే, రోహింగ్యాస్ ఎంత ఇబ్బంది పడతారని చెప్పి, టు avoid all these types of persecution, Rohingyas are going towards as refugees to Bangladesh, India and all. ఎందుకంటే మయన్మార్ బార్డర్ ఉంది వీళ్ళే కదా, సో దే ఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ బంగ్లాదేశ్ అండ్ ఇండియా. సో దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఎఫెక్టివ్లీ ఇండియాలోకి రోహింగ్యాస్ వస్తున్నారు. నౌ ఇప్పుడు ఆ రోహింగ్యా బయట నుండి వస్తున్నారు, వెదర్ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ దెమ్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ వీఆర్ యాక్సెప్టింగ్ దెమ్, వీ హ్యావ్ టు గివ్ వెల్ఫేర్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఆల్. మన దగ్గరే డబ్బులు లేవు మన వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి, పవర్టీ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్. అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ కమింగ్ ఇల్లీగల్లీ అండ్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఓటర్ కార్డ్ అండ్ ఆల్, డెమోగ్రఫికల్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దట్ మెనీ రోహింగ్యాస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్, దే ఆర్ లీడింగ్ టు డెమోగ్రఫిక్ చేంజ్, పొలిటికల్ చేంజ్ రావచ్చు దానివల్ల. ఓకే, నౌ కన్సిడరింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, వెదర్ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ దీస్ రెఫ్యూజీస్ ఆర్ నాట్, అది ఇండివిజువల్ కంట్రీ చేతిలో ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ హియర్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఎస్ఏకి మెక్సికో నుండి వస్తున్నారు, డిఫరెంట్ కంట్రీస్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ యూరోప్. ఓకే, నౌ దిస్ రెఫ్యూజీ ఇష్యూ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూ. హౌ ఎ కంట్రీ విల్ బి హ్యాండ్లింగ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్. అంటే ఇదంతా ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, బికాజ్ సమ్ కంట్రీస్ ఆర్ అనేబుల్ టు హ్యాండిల్ ది డైవర్సిటీ ఇన్ దోస్ కంట్రీస్, దిస్ ఈజ్ స్టార్టింగ్. అందుకని యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై ఇండియా ఈజ్ ఫేమస్ అక్రాస్ ది వరల్డ్ ఫర్ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ, విచ్ ఆల్ అమౌంట్స్ ఫ్రమ్ అవర్ ఇండియన్ ఎథోస్ ఆఫ్ సర్వధర్మ సమభావ అండ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రాటర్నిటీ, 25, 26, 27, 28 సెక్యులరిజం. అదే కదా, మనం ఇప్పుడు కూడా డిస్క్రిమినేట్ చేయాలని ఒక రిలీజన్ గొప్ప, ఒక రిలీజన్ పెద్దది, ఒక రిలీజన్ చిన్నదని చెప్పలేదు. దట్స్ వై దెర్ ఈజ్ స్టెబిలిటీ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, ఈవెన్ దో 1 or 2 ఇన్సిడెంట్స్ ఆర్ దేర్, బట్ రిలేటివ్గా స్టేబుల్గా మాత్రమే ఉంది. ఓకే, సో ద థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్, రోహింగ్యాస్ ఆర్ మైనారిటీస్ ఫ్రమ్ మయన్మార్. ఓకేనా? యా, నెక్స్ట్. యా, ఫ్రమ్ హియర్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. పేజ్ నెంబర్ 11. ఓన్లీ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి చాలా. Only 20% of candidates accepted PM internship scheme offers data. See, in the budget 24-25, Government of India had come up with a scheme called Pradhan Mantri Prime Minister Internship Scheme. Now, the idea of internship scheme enti ante, basically we had seen there is an unemployment issue in our country, and along with unemployment issue there is employability gap. Employability issue ante enti society lo vastadi meeku. ఎంప్లాయబిలిటీ అంటే
people are coming from the colleges, but they are not having requisite skills for the work. సో ఇవన్నీ ఫిల్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఒక అడిషనల్ ఆపర్చునిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి అని చెప్పి గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ PM ఇంటర్న్షిప్ స్కీమ్. Now, as part of this PM internship scheme, it is the goal of the government of India to provide internships to 1 crore youth from the age group of 21 to 24. అంటే 1 crore youthకి ఇవ్వాలి. Now, ఇది ఎలాగా? From 1 crore youth in the next 5 years. For this, it is getting tie-up with 500 top companies of India. అంటే 500 కంపెనీస్తో టైఅప్ అయ్యి మీరు ఇంటర్న్షిప్ ప్రొవైడ్ చేయండి అని చెప్పారు. ఓకే, నౌ ఈ ఇంటర్న్షిప్లో వచ్చే వాళ్ళకి ఏమొస్తుందంటే ఫస్ట్ థింగ్ స్కిల్స్ విల్ బి అప్గ్రేడెడ్ ఫర్ దెమ్. దే కెన్ షో దట్ యాజ్ అన్ అవెన్యూ ఫర్ నెక్స్ట్ జాబ్స్ స్కోప్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎ పర్సన్ who got selected in this PM internship scheme, he will be getting a monthly incentive of 4,500 from the government of India and an additional 500 rupees from that specific company under their CSR initiative. సో ఎఫెక్టివ్గా 5,000 వస్తుంది. ఇది కాకుండా దే విల్ బీ ఆల్సో గెటింగ్ 6,000 వన్ టైం పేమెంట్. 5,000 ఎవ్రీ మంత్ వస్తుంది, 6,000 వన్ టైం పేమెంట్ వస్తుంది. అలాంగ్ విత్ దట్ దే విల్ బీ గెటింగ్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అండర్ PM జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన అండ్ PM సురక్ష బీమా యోజన. ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి అంటే 21 to 24 ఇయర్స్ అయి ఉండాలి, అట్లీస్ట్ 10th క్లాస్ అయి ఉండాలి, అండ్ ద పర్సన్స్ కెనాట్ బీ ఫ్రమ్ IITs, IIMs అండ్ NITs ఆల్సో. సో ప్రీమియం ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుండి వాళ్ళు ఉండకూడదని. దట్ ఈస్ ద కేస్. అండ్ CS ఆర్ ఆల్సో ఎక్స్క్లూడెడ్. ప్రజెంట్ ఉండే ఎంప్లాయిడ్ పీపుల్ ఎవరికి ఇది ఎలిజిబుల్ కాదు. 8 lakhs లోపు లిమిట్ ఉండాలి. దీస్ ఆర్ ది కండిషన్స్. నౌ ఆబ్వియస్లీ దిస్ విల్ బీ హెల్పింగ్ ఇన్ స్కిల్లింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కూడా వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద న్యూస్ ఫ్రమ్ ది బడ్జెట్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టార్ట్ కూడా చేసింది. ఇట్ హ్యాడ్ ఓపెన్డ్ ఇనీషియల్ అప్లికేషన్స్ 1.25 lakh మెంబర్స్కి ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా కంపెనీస్ ప్రొవైడ్ చేశాయి. ఇన్ ద సెకండ్ లాట్ ఇంకొక 50,000 మెంబర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. బట్ ద థింగ్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ 20, ఇప్పుడు ఉన్న న్యూస్, ఓన్లీ 20% ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ యాక్సెప్టెడ్ దిస్ ఇంటర్న్షిప్. అంటే ఇంటర్న్షిప్ వచ్చినా సరే యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. ద రీజన్ ఈజ్ దట్ ఆఫ్ కోర్స్ తక్కువ ఇన్కమ్ అని, అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ కొంతమందికి రోల్ నచ్చక, రోల్ చిన్నదని, కొంతమందికి సర్టైనిటీ లేకపోవడం వల్ల ఇంటర్న్షిప్ చేసినా వస్తుందా లేదా అని దే హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ టు అనదర్ ప్లేస్. Considering all these things, only 20% of the people had accepted. Okay, yeah, that is PM internship scheme. Next, the side article. Center says UP reported maximum complaints over Jal Jeevan Mission projects. Now, Jal Jeevan Mission ante deni kosam పేర్లో ఉంది కదా, వాటర్. Now, under this Jal Jeevan Mission, it is mandated that every rural household in the country will be getting functional household tap connection, FHTC, functional household tap connection, such that 55 liters per person per day will be available. అంటే ఫ్యామిలీలో ఉండే ప్రతి పర్సన్ కూడా 55 లీటర్స్ అవైలబిలిటీ ఉండేలాగా ప్రతి ఇంటికి కూడా వాటర్ కనెక్షన్ ఇస్తాము అని చెప్పి. దట్ ఈస్ ది గోల్ ఆఫ్ జల్ జీవన్ మిషన్. దే హ్యాడ్ ఇనిషియల్ టార్గెట్ ఆఫ్ 2024, then shifted to 2026. Now it is nearly completing in all the villages. Okay, now more about Jal Jeevan Mission scheme we can look in Saturday. Okay, yeah, this is important. Page number 12. WHO backs use of GLP-1 drugs for weight loss. GLP-1 drugs for weight loss. See, బేసికలీ ఈ GLP-1 డ్రగ్స్ అనే దానికి WHO యాక్సెప్ట్ చేసింది. యాక్సెప్ట్ చేసి గైడ్ లైన్స్ కూడా ఇచ్చింది ఎలా వాడాలి అని చెప్పి. నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఆర్ దీస్ GLP-1 డ్రగ్స్? ఇవి ఏంటి అంటే ఒబేసిటీ తగ్గించడానికి, ఎవరైతే వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నారో వాళ్ళకి వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి డైరెక్ట్గా WHO మ్యాండేట్ చేసింది ఇది. నౌ GLP-1 అంటే గ్లూకాగోన్ లైక్ పెప్టైడ్ 1, GLP-1 మెడిసిన్స్. GLP-1 రిసెప్టార్ అగోనిస్ట్, ఫుల్ నేమ్ GLP-1 రిసెప్టార్ అగోనిస్ట్. నౌ ఇవి ఎలా యూజ్ చేయాలి, దీనివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి, ఎలాంటి పర్సన్స్ యూజ్ చేయాలి అని చెప్పి గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది. నౌ WHO మ్యాండేట్ చేసిందంటే ఇట్ వుడ్ బి పాసిబుల్ టు బి సోల్డ్ అక్రాస్ ది వరల్డ్. నౌ ఈ GLP-1లోని వాళ్ళు ఇచ్చిన మెయిన్ గైడ్ లైన్స్ ఏంటి అంటే దీనికి
ఓన్లీ కండిషనల్ రికమెండేషన్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ యూస్. ఇందులోని జనరల్గా సెమాగ్లూటైడ్, టిర్జేపటైడ్ అండ్ లిరాగ్లూటైడ్ ఉంటాయి. నౌసి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్లో ఎలా అడుగుతారంటే ఇవి ఇచ్చేసి దేనికి రిలేటెడ్ అని అడుగుతారు, ఒబేసిటీ లాస్కి సంబంధించినవి అని చెప్పి. ఓకే, దీస్ కెన్ బి యూస్డ్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ వాడకూడదని చెప్పారు. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఓన్లీ దీస్ టాబ్లెట్స్ ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్, దీస్ మెడిసిన్స్ ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్. దేర్ డాక్టర్స్ మస్ట్ ఆల్సో సజెస్ట్ డైట్, ప్రాపర్ డైట్ ఇవన్నీ కూడా సజెస్ట్ చేయాలి అని చెప్పి కూడా చెప్పారు. స్ట్రక్చర్డ్ డైట్ ప్లాన్స్, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అండ్ కౌన్సిలింగ్ ఫర్ బెస్ట్ అవుట్కమ్స్. అండ్ దే షుడ్ ఆల్సో, కంట్రీ షుడ్ ఆల్సో టేక్ కేర్ దట్ కాస్ట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉండకూడదండి. ఎందుకంటే సిన్స్ దీస్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ఆఫ్ మోర్ కాస్ట్, ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సినారియోలోని ఓన్లీ లెస్ దాన్ 10% పీపుల్కి మాత్రమే 2030 కల్లా ఈ ట్యాబ్లెట్స్ అందే ఛాన్స్ ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ చేంజెస్ టు హెల్ప్ నార్మల్ పీపుల్ ఆల్సో గెట్ దీస్ మెడిసిన్స్ అని చెప్పారు. సో మనకి ఎగ్జామ్కి కావాల్సింది ఈ GLP-1 అంటే ఏంటి అని. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఒబేసిటీ రిడక్షన్. నౌ ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని అంటే నథింగ్ బట్ మన అపటైట్ని తగ్గిస్తుంది. బేసికల్లీ మనకు ఆకలేస్తుంది కదా, అపటైట్ని తగ్గించేసి స్లో స్టమక్ ఎంప్టింగ్ చేస్తుంది. సో దానివల్ల లోవర్ క్యాలరీ ఇంటేక్ కావాలి కదా, ఇంక మనం స్టమక్ ఖాళీ అవ్వకపోతే కొత్త తీసుకోలేము కదా. సో ఇన్ దట్ మేనర్ బేసికల్లీ ఆర్టిఫిషియల్గా పనిచేస్తుంది. ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్సులిన్ సెక్రేషన్ అండ్ రెడ్యూసెస్ బ్లడ్ షుగర్. అందుకోసమే కదా అన్ని ఏమైనా తీసుకునేది, రైట్. సో సస్టైన్ అయితే ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టడీస్ వీ హ్యాడ్ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ 10 to 20% వెయిట్ లాస్ అనేది మనం చూస్తున్నాం ఇది చేస్తే. దట్ ఈస్ ద కేస్. And this also became a part of WHO's essential medicines list for diabetes medicine. And in fact, I forgot, ఈ మెడిసిన్ అనేది ఫస్ట్ టైం ఒబేసిటీ కోసం తయారు చేయలే, టైప్ 2 డయాబెటీస్ని ట్రీట్ చేయడానికి తీసుకొచ్చారు. నౌ టైప్ 2 డయాబెటీస్ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే కదా, ఇన్సులిన్ సెక్రేషన్లో కంట్రోల్ ఉండాలి అండ్ షుగర్, ఈ బ్లడ్ షుగర్లో కంట్రోల్ ఉండాలని. ఇది తీసుకోవడం వల్ల ఇన్సులిన్ సెక్రేషన్ అండ్ బ్లడ్ షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది, దానివల్ల డయాబెటీస్ తగ్గుతుంది అని చెప్పి. నౌ దిస్ డాక్టర్స్ ఆర్ సజెస్టింగ్ ద సేమ్ మెడిసిన్ ఫర్ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో. ఓకే, GLP-1 మర్చిపోరుగా, GLP-1. నెక్స్ట్, న్యూ కాంప్లెక్స్ హౌసింగ్ PMO టు బి కాల్డ్ సేవా తీర్థ్. అందులోనే ఇన్ బ్రీఫ్లో పేజ్ నెంబర్ 12లోనే. నౌ సి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీసు, సెంట్రల్ విస్టా ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని కొత్తగా డెవలప్ చేశారు కదా, ఓల్డ్ హౌస్ మొత్తాన్ని రివాంప్ చేసి సెంట్రల్ విస్టా అని కొత్తగా క్రియేట్ చేశారు కదా. అందులో ఏవైతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ ఉంటుందో దాన్ని దే యూస్ టు కాల్డ్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ ప్లాన్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎన్క్లేవ్. నౌ దే హ్యాడ్ చేంజ్డ్ ఇట్ టు సేవా తీర్థ్. అంటే బేసికల్లీ మేము ఉన్న జనాల సేవ కోసం అని చెప్పి ఒక ఫాల్స్ కాన్షియస్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి. ఎనీవే, అందుకే పేర్లో ఆయన గొప్ప కాబట్టి. ద ఐడియా ఆఫ్ గవర్నెన్స్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ సత్తా టు సేవ. బేసికల్లీ పవర్ నుండి సర్వీస్కి వెళ్తుంది అని చెప్పడానికి. ఓకే, నౌ ఈ PMOతో పాటు క్యాబినెట్ సెక్రటేరియట్, నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, ఇండియా హౌస్ మొత్తం అన్నీ కూడా ఈ ఏంటిది ఈ సేవా తీర్థలో ఉంటాయి. నౌ దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ బ్లాక్స్ అక్రాస్ ఇండియా. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ అన్నిటికన్నా వాళ్ళు ఏం చెప్తే జరుగుతుంది, నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. ఈ నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అందరూ ఉంటారు. వీళ్ళు చెప్తేనే న్యూక్లియర్ వెపన్స్ యూజ్ చేయాలో వద్దా మొత్తం డిసైడ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యాబినెట్ సెక్రటేరియట్, మెయిన్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ అందరికీ మెయిన్ హౌస్. నెక్స్ట్ ఇండియా హౌస్. ఇండియా హౌస్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ ఎనీ ఫారెన్ డిగ్నిటరీస్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ దట్ ప్లేస్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ విల్ బి మీటింగ్ హిమ్ ఆర్ హర్. ఓకే, సో మొత్తం ఇవన్నీ కలిపి ఉన్న కాంప్లెక్స్ని దే ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ సేవా తీర్థ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 13, బిజినెస్ పేజ్. DOT's వాట్సాప్ సిమ్ బైండింగ్ మ్యాండేట్ ఫేసెస్ BIF పుష్ బ్యాక్. ఓకే, ఆ BIF అనేది జస్ట్ ఒక ఫారమ్, బ్రాడ్బ్యాండ్ ఇండియా ఫారం. నో అది అవసరం లేదు, కానీ వీ నీడ్ టు నో ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ సిమ్ బైండింగ్. సిమ్ బైండింగ్ అంటే ఏంటి అని. మన మొబైల్లోనే ఒక యాప్ ఎక్కించామనుకోండి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యాడ్ ఇన్స్టాల్డ్ వాట్సాప్ యాప్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ లాగ్డ్ ఇన్ యూజింగ్ మై మొబైల్ నెంబర్. నేను ఇన్స్టాల్ అయ్యాను అనుకుందాం. నా ఇన్స్టాల్ అయితే ఆ సిమ్ ఆ ఫోన్లో ఉంటే కానీ అది పనిచేయదు. నార్మల్గా అవుతుంది కదా మనకి, ఓటీపీ ఎక్కడున్నా సరే ఓటీపీ బ్రష్ చేస్తే అవుతుంది కదా. నౌ దే హ్యాడ్ రిమూవ్ దట్. కొత్తగా తీసుకొచ్చిన రూల్ సిమ్ దాన్నే కదా సిమ్ బైండింగ్ అంటున్నాం. మన సిమ్ ఇప్పుడు మన ఫోన్పే వర్క్ అవ్వాలంటే పక్కాగా సిమ్ ఉండాలి కదా. దే ఆర్ మ్యాండేటింగ్ దిస్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ యాప్స్ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఈ కమ్యూనికేషన్ యాప్స్ వల్ల చాలా సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయని చెప్పి ఈ సిమ్ బైండింగ్ మ్యాండేటరీ చేశారు. నౌ వాట్సాప్ అండ్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ అపోజింగ్ ఇట్.
ఆబ్వియస్ రీజన్స్కి. యా, సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ has recently directed major app-based communication services to implement SIM binding to curb cyber frauds and misuse. Okay, సేమ్ అవన్నీ దే హ్యాడ్ గివెన్ దిస్ అండర్ టెలికమ్యూనికేషన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అమెండ్మెంట్ రూల్స్ 2025. ఇది ఎక్కడి నుండి వచ్చిందంటే టెలికమ్యూనికేషన్ ఐడెంటిఫైయర్ యూజర్ ఎంటిటీ అంటే బేసికలీ టెలికమ్యూనికేషన్ ఐడెంటిఫైయర్స్ అనే ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా మొబైల్ నెంబర్ నా ఐడెంటిఫైయర్ కదా, నాకు ఆ వాట్సాప్కి లింక్ ఇది కదా, సో ఇలాగా ఒక ఫోన్కి ఒక నెంబర్ని లింక్ చేసి ఉంచేస్తున్నాం మనం. ఇలాంటి ఒక ఐడియాతోని సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఏవి రాకుండా ఉండడానికి ఇలాంటిది ఒకటి తీసుకుని వచ్చారు. బట్ మెనీ ఆర్ అపోజింగ్ ఇట్. నౌ ఆబ్వియస్గా దీనికైతే ఇలాగా మరి ఈ వాట్సాప్ కానీ ఇవేమైనా మనము ల్యాప్టాప్లో కూడా ఓపెన్ చేస్తాం కదా మరి అక్కడ. సో ఫర్ దట్ వాట్ దే హ్యాడ్ టోల్డ్ అంటే మ్యాండేటరీలీ మనం వాట్సాప్ వెబ్ కానీ ఏమైనా ఓపెన్ చేస్తే 6 అవర్స్కి ఒకసారి లాగౌట్ చేసేయాలంట. అండ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ నేను ఒకసారి లాగిన్ అయితే, ఒకసారి క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి లాగిన్ అయితే మీకు ఐడియా ఉంది కదా, రిపీటెడ్గా ఏమీ అవసరం లేదు. నౌ లాగిన్ చేసే ప్రతిసారి కూడా క్యూఆర్ కోడ్ రీలింకింగ్ అనేది మ్యాండేటరీ చేశారు. దే ఆర్ అపోజింగ్ ఇట్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ అ కేస్. యా నెక్స్ట్, in 2026 Government of India is planning to host World Circular Economy Forum. Circular economy అంటే కొంచెం గట్టిగా చెప్పొచ్చు కదా. కాదు అది సర్క్యులర్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎకానమీ. మీరు ఎకానమీ ఇది సర్క్యులర్ ఎకానమీ అని అంటున్నాను. రెడ్యూసింగ్ ఓకే. సర్క్యులర్ ఎకానమీ అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది సర్క్యులర్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ ముందు మా మదర్ యూస్ చేశారు అనుకుందాం. మా మమ్మీ కొత్త ఫోన్ కొనుక్కున్న తర్వాత నాకు ఈ ఫోన్ ఇచ్చారు. అది పడేయకుండా నేను వాడుతున్నాను. నేను నా ఫ్రెండ్కి ఇచ్చాను, ఆడు పడేయకుండా వాడాడు అనుకుందాం. ఆ తర్వాత ఇంకది ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్కి దగ్గరికి వచ్చేసిన తర్వాత అందులోని పార్ట్స్ అన్నీ బ్రేక్ చేసి అందులో ఏవైనా మెటల్స్ ఏమైనా యూజ్ అయితే అవి కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఇంకా అవసరం లేని పడేయడం. నౌ ఇవన్నీ కూడా ఎకానమీ ప్రాసెస్లో యాడ్ అవుతున్నట్టు కదా. ఇలా ఇది సర్క్యులర్ ఎకానమీ. ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్కి వచ్చే వరకు కూడా ఏదో ఒక యూజ్ ఉండడం. ఈ రా మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నెక్స్ట్ ఇంకొక దానికి యూజ్ చేయడం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెప్సీ కానీ బాటిల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, అవి క్రష్ చేసి మళ్ళీ కొత్తగా చేస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్ని యూజ్ చేసి దే ఆర్ లేయింగ్ రోడ్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్క్యులర్ ఎకానమీ. మనకు వచ్చే ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ వచ్చే ప్రోడక్ట్ని ఇంకొక దగ్గర యూజ్ చేయాలి. దానివల్ల ఏమవుతుంది, వేస్టేజ్ అనేది మినిమైజ్ అవుతుంది, ఎకానమీ అనేది సేవ్ అవుతాయి, రైట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్క్యులర్ ఎకానమీ, విచ్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే వేస్ట్ జనరేషన్ అనేది బాగా ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వేస్ట్ టు వెల్త్. ఓకే, దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ టు ఇట్. నౌ యూ విల్ బి లర్నింగ్ దిస్ ఇన్ యువర్ ఎకానమీ ఓన్లీ. ఈ సర్క్యులర్ ఎకానమీలోని ఇండియా చాలా ట్రై చేస్తుంది సర్క్యులర్ ఎకానమీకి. నౌ ఇండియా హ్యాడ్ యాక్సెప్టెడ్ దట్ దే విల్ బీ హోస్టింగ్ వరల్డ్ సర్క్యులర్ ఎకానమీ ఫోరం ఇన్ 2026. ఓకే, ఫిన్లాండ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఫేమస్ ఫర్ సర్క్యులర్ ఎకానమీ. ఓకే, మీకు తెలిసిన ఏదైనా సర్క్యులర్ ఎకానమీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్కి వచ్చిన తర్వాత బైబ్యాక్ అనే స్కీమ్ ఉంటాయి కదా. మనం ఏమైనా ఎలక్ట్రానిక్ ప్రోడక్ట్ కొనేస్తే మళ్ళీ ఇస్తే మనకు మనీ ఇస్తారని అని ఉంటుంది కదా, వాళ్ళు మళ్ళీ అది వాడతారు. లేదా రిఫర్బిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్ అవనివ్వండి, ఇవన్నీ సర్క్యులర్ ఎకానమీ కదా. సేమ్ యూస్ చేయకుండా పడేయకుండా వేస్ట్ అనేది ఎక్కువ చేయకుండా మళ్ళీ వెళ్ళాలి ఎకానమీలోని ఈ యూజ్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఏదో ఒక ప్రాసెస్లో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్క్యులర్ ఎకానమీ. Yeah, page number 14. This is very much important. I expect a question on this year. Page number 14, kindana, left bottom. Sudan's RSF takes control of strategic West Kordofan town. See, I had told earlier, in Sudan, rapid support forces అనే ఒక గ్రూప్ సుడాన్లోని గవర్నమెంట్ ఉన్నది కాకుండా దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఆక్యుపై. అంటే పాకిస్తాన్ మిలిటరీ అలా టేక్ ఓవర్ చేస్తుందో అలానే సుడాన్లోని ఈ యొక్క గ్రూప్ ర్యాపిడ్ సపోర్ట్ ఫోర్సెస్ అనేది అక్కడ ఉండే రీజన్స్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది అని చెప్పి మనం ముందు ఒక రీజన్ ఆక్యుపై చేశారని చెప్పాం. ఏంటది? అర్థం కాలే. ఎల్ఫెషర్ రీజన్. గుడ్. సుడాన్లో దార్ఫూర్ రీజన్లోని
ఎల్ఫెషర్ అనేది. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే హ్యాడ్ టేకెన్ ఓవర్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టౌన్ కాల్డ్ బబానుసా. ఈ బబానుసా విచ్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ వెస్ట్ కోర్దోఫాన్. ఇవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, బబానుసా, వెస్ట్ కోర్దోఫాన్. ఇక్కడ మీకు గుర్తుండాల్సింది ఓన్లీ సుడాన్, ఆర్ఎస్ఎఫ్, దర్ఫూర్, ఎల్ఫెషర్, వెస్ట్ కోర్దోఫాన్ అండ్ బర్బానుసా. ఈ పేర్లు తప్ప ఇంకేమీ అవసరం లేదు మనకి. అండ్ రిమెంబర్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ పాస్ట్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడిగారు. If I am not wrong, in 2023 prelims itself they had asked 4 to 5 questions on places, geopolitical hotspots. Okay, nice. Yeah, some articles haven't been covered in Hindu paper, Viratlo vachindi. Once we will be looking into them. Ee INS Taragiri is part of Project 17A. Government of India Project 17A అనేది స్టార్ట్ చేసింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ 17A ఏంటి అంటే దే వాంట్ టు క్రియేట్ స్టెల్త్ ఫ్రిగేట్స్. అంటే స్టెల్త్ అంటే బేసికల్లీ అలాంటిది ఒకటి ఉంది అని చెప్పి రాడార్స్కి దేనికి దొరకకుండా ఉండాలి. నో ఆబ్వియస్గా ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్గా సెక్యూరిటీకి. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ 17A దే ఆర్ డెవలపింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్టెల్త్ ఫ్రిగేట్స్. This is designed by Bureau of Naval Design and constructed by Mazagon Dock Limited. Project 17A Nilgiri class advanced stealth frigate. ముంబై మ్యాజగాన్ డాక్ లిమిటెడ్లో చేశారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ 17A కింద టోటల్ 5 స్టెల్త్ ఫ్రిగేట్స్ని తయారు చేస్తున్నారు. ఐఎన్ఎస్ నీల్గిరి, ఐఎన్ఎస్ హిమగిరి, ఐఎన్ఎస్ ఉదయగిరి, ఐఎన్ఎస్ తారాగిరి, ఐఎన్ఎస్ దునగిరి. నౌ ఈ 3 ఆల్రెడీ ముందే అయిపోయి ఇప్పుడు ఐఎన్ఎస్ తారాగిరి కూడా రెడీ అయిపోయింది. ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఇట్ విల్ బి ఐఎన్ఎస్ దునగిరి కూడా వస్తుంది. సో దీస్ 5 ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ 17A. సిమిలర్గా మీరు ప్రాజెక్ట్ 75I కూడా చూస్తారు. దాంట్లో ఏంటి అంటే 6 న్యూక్లియర్ పవర్డ్ సబ్మరైన్స్ని మనము లాంచ్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దమ్. ఓకే, యాజ్ ఐ మెన్షన్ స్టెల్త్ డిజైన్ కోసము రాడార్లో కనిపెట్టకుండా ఉండే మిసైల్స్, ఇవి వెపన్స్ మనం తయారు చేస్తున్నాము. సిమిలర్లీ దీస్ ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ హోస్టింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. బ్రహ్మోస్ మిసైల్ దీని నుండి లాంచ్ చేయొచ్చు. ఈ మల్టీ ఫంక్షనల్ మిసైల్స్, ఎయిర్ డిఫెన్స్ మిసైల్స్ ఇవన్నీ కూడా దీని నుండి లాంచ్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్. బేసికలీ ఒక షిప్ అనుకోండి, ఆ షిప్లోని ఇవన్నీ లాంచ్ చేస్తున్నాను పెద్దగా తెలియకుండా ఉండేది. బికాస్ ఆఫ్ ది టెక్నాలజీ వాట్ దే ఆర్ యూజింగ్, ఇది ఉందని చెప్పి తెలియకుండా ఉండేలాగా. ఓకే, యా. అండ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అంటే ఇన్ ది పార్ట్స్ 200 MSMEs కలిసి 75% ఆఫ్ దిస్ ఈ ఫ్రిగేట్ మొత్తాన్ని చేశారు. దట్ ఈజ్ ఇట్ సిగ్నిఫికెన్స్. అంటే డిఫెన్స్ ఇండిజనైజేషన్ అనే దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాము అని చెప్పి బయట నుండి సోర్స్ చేయకుండా వీఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ దట్ టు నాట్ బై ఎనీ బిగ్ ప్లేయర్స్. ఈ MSMEs ద్వారా ఈ మ్యాజగాన్ డాక్ లిమిటెడ్ MSMEస్కి సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళతో చేయిస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్. యా, నెక్స్ట్ ఓకే. Yeah, page number 13, sorry, 13 in brief లో ఫస్ట్ ఆర్టికల్. పర్సిస్టెంట్ అండ్ సిస్టమాటిక్ ఛాలెంజెస్ అండర్మైన్ IBC. వాట్ ఈస్ IBC? ఇది అయిందనుకుంటున్నా, ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్. నౌ see, this is one of the most important reform taken by the government of India in 2016 which will be helping in ease of doing business. ఓకే, అంటే ఒక బిజినెస్, ఈ ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ దేనికి? ఒక కంట్రీ యొక్క బిజినెస్ ఫ్రెండ్లీనెస్ అనేది కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడానికి ఎంత ఫాస్ట్గా అప్రూవల్స్ ఇస్తుందో దాంతో పాటుగా గవర్నమెంట్ లైసెన్సెస్తో పాటుగా ఒక కంపెనీ ఏదైనా ప్రాబ్లంలో ఉంటే దాని నుండి బయటికి తీసుకొని రావడానికి గవర్నమెంట్ ఎంత హెల్ప్ చేస్తుంది, ప్రాసెస్ అనేది ఎంత ఫాస్ట్గా చేస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి కూడా డిసైడ్ అవుతుంది. నౌ ఇండియా యూస్ టు హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ IBC. ఐ మీన్ టు సే ఇన్సాల్వెన్సీ గురించి ఒక ప్రాపర్ ప్రాసెస్ అనేది ఉండేది కాదు. వీ యూస్ టు హ్యాడ్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ అనేవి ఉండేవి, డెట్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్స్ అనేవి ఉండేవి, డిఫరెంట్ చాలా ఉండేవి. మీరు ఎకానమీలో అన్ని డీటెయిల్గా చూస్తారు. నౌ ఎప్పుడైతే IBC కోడ్ 2016 మనం తీసుకొని వచ్చామో ఇట్ హ్యాడ్ సాల్వ్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్.
బట్ ఇప్పటికీ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఐబీసీతో రెస్ట్రిక్ట్ అవ్వకుండా మనం నెంబర్ ఆఫ్ కొత్త కూడా తీసుకొని వచ్చాం. ప్రాజెక్ట్ సశక్త్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ తీసుకొని వచ్చాం. S4A మీరు అలాంటివి చూసుంటారు. నో బేసికల్గా ఈ ఐబీసీ ఏంటి అంటే ఒక కంపెనీ లాస్లో ఉంటే ఆ కంపెనీని మళ్ళీ ఎలాగ బెటర్ చేయాలి, ఓకే దాన్ని రీస్ట్రక్చర్ చేయడానికి ఏమైనా స్కోప్ ఉందా, లేదు ఇంకా స్కోపే లేకపోతే వేరే కంపెనీ ఎవరైనా టేక్ ఓవర్ చేయడానికి స్కోప్ ఉందా, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ దట్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్ కంపెనీని అమ్మేసైనా ఎవరెవరికి వాళ్ళు అప్పులు ఉన్నారో అవన్నీ తీర్చడమేనా, లిక్విడేషన్. ఓకే సో దాన్ని ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కూడా అంటున్నాం. అంటే ఎవరైతే కట్టలేకపోతున్నారో ఆర్ బ్యాంక్రప్ట్ అయిపోయారో అలాంటి వాళ్ళని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అని చెప్పి. నౌ త్రూ దిస్ ఐబీసీ కోడ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ ఏ బాడీ కాల్డ్ ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా, స్టాట్యూటరీ బాడీ, అండ్ ఇట్ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ మెకానిజం ఫర్ ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొఫెషనల్స్ ఎలా వర్క్ చేయాలి అని నేను. ఓకే మోర్ ఇంటు దిట్ యూ విల్ బి సీయింగ్ ఇన్ ఎకానమీ. ఓకే నౌ ఈ ఆర్టికల్ ఏం స్ట్రెస్ చేస్తుందంటే దేర్ ఆర్ సమ్ సిస్టమిక్ ఛాలెంజెస్. ఎకానమీలో ఇది కూడా చూసుంటారు. ఎందుకంటే బిగ్ టికెట్గా పెద్దగా ఏం వీళ్ళు చేసింది లేదు. అండ్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఐబీసీ కోడ్ ఏంటి అంటే దెర్ ఈజ్ లాట్ ఆఫ్ హెయిర్ లాస్ హియర్. ఎందుకంటే హెయిర్ కట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. హెయిర్ కట్ అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, in Chhattisgarh or Jharkhand, if I'm not wrong, there is a company called Bhushan Steel. Now this has been taken over by Tata Group. Tata Steel take over చేసింది. Now ఎంతకి టేక్ ఓవర్ చేసింది అని అంటే వీళ్ళు ఉండేదానికన్నా 63% తక్కువ టేక్ ఓవర్ చేసింది. వీళ్ళు అప్పుని వీళ్ళు తీర్చుతూ ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఒకవేళ వీళ్ళు అసెట్ అనేది 10,000 crore అయితే ఓన్లీ 4,000 crores కొన్నారు. అలాగా ఆ తగ్గించిన దాన్ని హెయిర్ కట్ అని అంటాం. ఓకే సో ఇది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది పెద్దగా. ఇంకా దీనికి మించి మరి అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టేక్ ఓవర్స్ హ్యావ్ బీన్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్టీల్ సెక్టర్ ఓన్లీ. ఆటోమొబైల్స్ ఇలాంటి పెద్ద సెక్టర్స్లో ఇంకా ఇష్యూస్ ఉన్నా సరే అవేవి సాల్వ్ చేయలేకపోయింది. ఇది దట్ ఈస్ ద కేస్. దేర్ ఈస్ టైమ్ లైన్స్ అండ్ ఆల్. వన్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఇన్ టు ఐబీసీ కోడ్. ఓకే థ్యాంక్ యూ.